Kedves vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó intézmény évnyitóján. Én Hegedűs Anna vagyok, az MCC hallgatója. Ma délután konferenciatársammal, Szabó Bencével kísérjük Önöket végig a rendezvényen. Nagy tisztelettel köszöntöm én is kedves vendégeinket. A program megkezdése előtt szeretnénk néhány szolgálati közleménnyel szolgálni. A nagyszámú jelenlévőkre tekintettel az előadótermen kívül, a lobbiban és a Scruton kávézó helyszínén is meg lehet tekinteni az eseményt a kihelyezett kivetítőkön. Szeretnénk megkérni a dohányzó vendégeinket, hogy az ilyen jellegű tevékenységüket az erre kijelölt dohányzó helyeken, az épület két oldalán végezzék. Az épület előtt és a Scruton kávéház teraszán szíveskedjenek ne dohányozni. A program kezdetén szeretném megkérni minden kedves vendégünket, hogy együtt álljunk fel, és Szabó Zétény MCC-s hallgató kíséretében énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Köszönjük hallgatótársunk zongora kíséretét. Most pedig felkérem Orbán Balázst, az MCC alapítvány kuratóriumi elnökét, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Kedves MCC közösség, milyen tisztelt vendégeink! Szívből örülök annak, hogy idén is ilyen szép számmal kezdhetjük meg a tanévet a Mathias Corvinus Collegiumban. Az MCC-nek ugyebár nem titkolt célja a magyar tehetségek gondozása, így különösen sokat jelent nekünk az, hogy minden évben ennyi tehetséges magyar fiatal tud egy helyen összegyűlni. Ez persze sosem könnyű eldönteni, hogy ki, miért és miben tehetséges. Van egy anekdota Andrássy Gyula, egykori külügyminiszterünkről, ami viszont jól kifejezi az MCC szellemiségét ebben a tekintetben. Engedjétek meg, hogy ezt elmeséljem. Andrássy gróf igen jó barátságot ápolt Munkácsi Mihály festőművésszel. Külföldi vendégeinknek mondom, hogy ő az a festő, akinek a legszebb történelmi festményeket köszönhetjük. Azonban ezt, mármint a barátságot, bizonyos körökben kifejezetten rossz néven vették. Egy főúr egyszer szóvá is tette, hogy külügyminiszterként mégis hogyan barátkozhat egy volt asztalos inassal. Andrássy viszont élesen visszakérdezett. Mondd kérlek, ki volt Raffaello korábban a külügyminiszter? Honnan tudnám, érkezett a válasz. Na látod, pedig azt még te is tudod, hogy Raffaello ki volt. A történet rávilágít, hogy míg a politika történései napról napra változnak, addig a tehetségek
válnak igazán maradandóvá a történelemben. Andrássy persze politikai tehetség is volt, furán is hangzana az én számból, hogyha abból kijelenteném, hogy politikusok nem lehetnek tehetségesek, de ez attól még semmit nem von le a történet tanulságából. Nem számít, hogy a tehetség honnan jött, kik a szülei, milyen osztálytagja, csak az számít, hogy mire képes és mit tud kihozni magából. Ezen múlik, hogy mit hagyunk örökül a világnak. És ezen múlik, hogy meddig marad meg a hazánk. Mert nem mások, csak is a tehetséges emberek helyezhetik fel a magyar nemzetet a világ térképére. Kedves diákok, a Harvard egykori híres elnöke, egy bizonyos Charles William Eliot azt mondta egyszer, idézem, hogy ha amerikai egyetemet alapítanak, az nem lehet külföldi intézmények egyszerű másolata, hanem sokkal inkább egyfajta leképeződése az amerikai politikai és társadalmi berendezkedésnek, és kifejeződése a jól képzett társadalmi rétegek iránti igénynek. Meggyőződésem, hogy Eliot elnök fején találta a szöget, hogy miként érdemes a tehetséggondozás ügyéhez hozzáállni. Egy ilyen feladatra vállalkozó intézmény ugyanis nem elégedhet meg annyival, hogy máshol bevált mintákat máshol. Mert ugyan a tudás valóban egyetemes, a tehetséggondozás intézményeinek a nemzeti kiválóság intézményeivé kell válniuk. Meggyőződésem, hogy a Mathias Corvinus Collegium a magyar nemzeti kiválóság zászlóshajó intézménye. Minden diák, minden tanár és dolgozó előtt ez a mérce áll. Szemünk előtt olyan tehetséges magyar fiatalok képe lebeg, akik miközben értik a körülöttük lévő világot, egyben ismerik a magyar észjárást és a magyar érdekeket is. És ha ez nem lenne elég, mindamellett tisztában vannak Közép-Európa és a Kárpát-medence szépségével, illetve kulturális, gazdasági, földrajzi, történelmi és politikai jelentőségével is. Ez olyan elvárás, amit a hagyományos oktatási intézmények vagy nem képesek, vagy tisztelet a kivételnek, úgy gondolják, hogy nem feladatuk átadni. Egy egyetem meg tudja tanítani egy jogásznak a jogot, egy politológusnak a politikatudományt, egy mérnöknek a tervezés és a mérések mesterségét, de a világot és benne a magyarság helyét értővé csak a tehetséggondozásnak köszönhetően válhat valaki. Van az éremnek ugyanakkor egy másik oldala is. Nem elég pusztán értenünk a világot, ki is kell tudni állni az igazunkért. Nekünk magyaroknak nagy súllyal nehezedik a vállunkra az a tény, hogy noha Európa közepén élünk, kulturális értelemben egy sziget vagyunk, nem csak Európában, hanem az egész világon is. Azaz senki nem érti a nyelvünket, és nehezen értik meg a gondolkodásunkat is. Ezért van nagy szükség arra, hogy mi magunk vigyük hírét a nagyvilágban saját felfogásunknak, és mi magunk közvetítsük más nemzeteknek a saját világlátásunkat, tudásunkat. Ha képesek vagyunk elmondani, hogy mi kik vagyunk, akkor képesek vagyunk a saját és az ő problémáikra is választ adni. És így figyelnek fel majd ránk igazán. Az MCC ezt a feladatot vállalta magára. Évről évre több neves, külföldi kutató, gondolkodó, oktató tart előadást Magyarországon, és egyre tágabb nemzetközi kapcsolatrendszert építünk ki az MCC révén. Kölcsönös és viszonzott tudáscsere folyik. Mondhatni, lassan, de biztosan tudásimport és tudásexport nagyhatalommá nőjük ki magunkat. Ehhez le kell küzdenünk azt az akadályt is, amelyet a gyönyörű magyar anyanyelvünk egyedülállósága jelent. Ezért támogatjuk azt is, hogy hallgatóink, ti a világ minél több pontjára jussatok el. Minél több nyelvet, minél több kultúrát, minél több álláspontot, minél több érvet ismerjetek meg. De azt is szeretnénk, hogy mindezeknek a tapasztalatoknak a birtoklása révén ne csak ti, hanem a haza is gyarapodjon. Német humanista író Erich Kästner mondta egyszer, hogy minden utazás titkos értelme, hogy honvágyunk legyen. Sok igazság van ebben a kijelentésben, de meggyőződésem, hogy még ennél is többről van szó. Minden ember szereti a hazáját, kötődik ahhoz a közeghez, amelyben gyerekből felnőtt lett, amelyben ráeszmélt a világra, amelynek szokásait elsajátította, és amely kapcsán a világra vonatkozó kérdéseit elsőként megfogalmazta. És bár jöjjön a sötétség, de azért mi nem rettenünk meg, a hazaszeretet, az otthonunk szeretete, az egy olyan érzés, ami ha akarjuk, ha nem, mindannyiunkban megvan. Egészen addig nem tudjuk megmondani, miért érzünk így, amíg el nem távolodtunk az otthontól, és húzamosabb időt el nem távolodtunk a hazánktól. Világ tele van számos értékes kultúrával lenyűgöző helyen. Mindegyik egy kicsit más,
mindegyik egy kicsit másként érdekes, és egy kicsit másként idegen. Ahogy szembesülünk más népek eltérő szokásaival, folyamatosan feltárul előttünk saját kultúránk rejtett értelme is. És ami addig csak ki nem mondott érzés volt, az immár kifejezett hazaszeretetté válik. Közben arra is rájövünk, hogy nem minden arany, ami fénylik, nem minden trendi gondolat értékes, vagy elsajátítandó. Kialakul bennünk egy képesség, hogy mérlegre tegyük a világ dolgait, és ezek közül csak azokat tartsuk meg, amit a saját mércénk szerint sem találunk könnyűnek. Megtanuljuk, hogy nem kell mindig lázadni, de épp úgy nem kell mindig szolgamódon követni mindent sem. Kedves diákok, én azt hiszem, hogy Magyarország egy gyönyörű hely. Ezt akkor értjük igazán, ha hosszú távollét után visszatérünk hazánkba. Megértjük, hogy itt a Kárpát-medence ezen szegletében valahogyan sajátosan törik a fény. Feltűnik nekünk, hogy a dombok ívei kicsit mások, mint a világ többi táján. Észrevesszük, hogy a hegyek csúcsai sehol máshol nem ilyenek, és a magyar síkság tájképe eltér attól, amit az amerikai prérin, a német vagy lengyel alföldeken elénk tárul. Megtanuljuk, mitől idegen, ami idegen, és miért ismerős, ami a miénk. Ugyanígy értjük meg, sokszor hangos közélet, csipcsup ügyei mögött is a magyar ember végtelen igazságérzete és szabadságszeretete húzódik meg. Közben arra is rájövünk, hogy ez olyan érték, amely identitásunk szerves része. Mint ahogy identitásunk szerves része a szókimondás, a bátor, sokszor az esélyekkel szembe menő kiállás. Ez a világ más táján talán megütközést kelthet, de ez nálunk természetes és helyes. Abban bízom, hogy mindaz, amit mi itt az MCC-ben kínálunk, hozzásegít benneteket ahhoz, hogy megtapasztaljátok ezt az élményt. Ez ugyanis jele és pecsétje annak, hogy jól végeztük a dolgunkat. Ennek érdekében dolgoztuk ki képzési tervünket, ennek érdekében építjük a tudástranszfer intézményi kereteit, hozzuk ide a neves oktatókat, és támogatjuk ösztöndíj programokkal a ti továbbtanulásotokat szerte a világban. Abban bízunk, hogy így válhattok a nemzet büszke, okos, tudatos és cselekvő részeivé. Mi pedig onnan fogjuk tudni, hogy ebben a küldetésben sikerrel jártunk, ha segíthettünk abban benneteket, hogy messze földön és hírnevet szerezzetek magatoknak, s felrakjátok a világ térképre a hazánkat. Ehhez kívánok sok sikert és jó munkát mindenkinek. Tegnap Kid Rock házában jártam vendégségben, az amerikai Nashville-ben, ő pedig azt is üzeni nektek, hogy it's rock and roll, baby. És ez sem egy utolsó szempont. A Mathias Corvinus Collegium 22-23-as tanévét ezennel ünnepélyesen megnyitom. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük Balázs a lelkesítő szavakat. Most felkérném Szalai Zoltánt, az MCC főigazgatóját, hogy tartsa meg évnyitó beszédét. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, kedves vendégeink, kedves diákok, kedves kollégák. Balázs és Kid Rock után nagyon nehéz lesz megszólalni, de azért megpróbálom. 6000 diákja van az MCC-nek, 6000 diák kezdi meg most szeptemberben az MCC 24 helyszínén a tanulmányait. Ez is az oka annak, hogy itt is ilyen sokan itt vagytok, itt vagyunk, és azt a sok nem itt lévő MCC-st is szeretném üdvözölni, akik valamelyik vidéki helyszínen vagy határon túli helyszínen, különösen a beregszászi központunkban tanulnak és kezdik meg az évünket. A 2022-es és 2023-as tanév az nagyon fontos év számunkra, mivel több mint 1500 fiatal tehetség programban résztvevő diákunk kezdi meg tanulmányait, ez a felső tagozatos diákoknak szóló program. Több mint 3700 középiskolás indítja az évet az MCC-ben, és megnyitjuk annak a 600 egyetemistának is most az évét, akik immár regionális központjaikban is megkezdhetik tanulmányaikat, mind iskolai szinten, mind pedig a junior éveikben. Ha az emberi értelem nem surlódik, csiszolódik másokéval, könnyen berosdásodik, és elveszti élességét és csillogását. Hány hasznos ötlet, jótékony terv, nemes és hazafias elhatározás ment veszendőbe anélkül, hogy bárki is értesült volna róluk. Csak azért, mert gazdájuknak nem nyílt alkalma, hogy másokkal megismertesse őket.
Ez John Paget angol utazó írta, 1839-ben megjelent Magyarország és Erdély című útinaplójába. Ez az útinapló nemrégiben jelent meg, egy igen vaskos 800 oldalas olvasmány jelent meg magyarul. És ezek a gondolatok nem másról, mint Széchenyi grófról és az általa meghiúsított lóversenyekről szólnak, amiről felhívja a figyelmet John Paget, hogy nem csak szórakozást, hanem ötletelést, vállalkozást és eszmecserét is jelentenek. Az MCC is egy ilyen vállalkozás. Nagyon fontos része a közösség. Nem csak az, hogy órákra jártok, nem csak az, hogy előadásokat hallgatunk, hanem az, hogy együtt lehetünk, beszélgetünk, kipróbálhatjátok az érveiteket, a gondolataitokat, az ötleteiteket, megmérettethetitek egymás között, professzoraitok között, nagy tekintélyű magyar és nemzetközi szakértők között. Az idei évben minden vidéki központunkban is megindul az iskolarendszerű képzésünk. Ott is bátorítanék mindenkit, hogy használja ki az MCC adta lehetőségeket, mindenki menjen minél többet határon túlra, minél vegyen részt minden központ által kínált programokba, ismerjétek meg egymást, Gyergyószent Miklósról Győrön át Pécsig. Az MCC idén több mint 150 szakmai kurzust fog indítani hallgatóinknak. Több műhelyt is létrehozunk és megalapítunk, ilyen például az építészeti műhelyünk, amit Erhard Gábor Ibel-díjas építész vezet, ilyen a StoryLab műhelyünk, amelyet Köbli Norbert Balázs Béla-díjas magyar forgatókönyvíró fog irányítani. A jogi iskolán belül is vannak nagyon komoly fejlesztések, modern jogi tanulmányok műhelyt hozunk létre, Menyhárt Attila az ERTE korábbi dékánjának vezetésével, és a pszichológiai iskolát pedig Bunford Nóra gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus fogja irányítani és vezetni. Ezen kívül számos új posztgraduális programot is indítunk diáknőinknek, bővül a palettánk, ilyen például a Janus Pannonius programév, amelynek nyitó hétvégéjét már meg is tartattuk, és egy kiváló programlehetőség diákjainknak. Elindult a junior kutatói program első évfolyama is, amelynek keretében a tudományos pálya iránt érdeklődő diákok mélyülhetnek el a kutatói tevékenységekben, és fejleszthetik már elsajátított képességeiket. Ezen kívül idén Nyíregyházán is elindul az MCC képzése, így ez a megyeszékhely is bekapcsolódik az MCC városok sokaságába. Ezen kívül egy nagyon fontos fejlesztés lesz, hogy Brüsszelben első nyugat-európai központunkat is létrehozzuk, ahova a diákjaink rendszeresen járhatnak tanulmányutakra, megismerhetik az európai politikai és gazdasági folyamatokat, illetve konferenciáknak, könyvbemutatóknak is otthont adunk majd, bekapcsolódva ezzel az Európai Unió központjának vérkeringésébe, és reméljük, hogy már nagyon záros határidőn belül a brüsszeli központ, amelyet Frank Füredi, neves brit-magyar szociológus, és Werner Patzelt, a Dresdai Egyetem politológusa fognak vezetni. Nagyon reméljük, hogy minél hamarabb európai hírnévre is szert tesz. Feltett szándékunk, hogy az idei tanév is legalább sikerüljön annyira mozgalmasra és érdekesre, mint amilyen az előző volt. Tavaly több mint 500 rendezvényt hoztunk tető alá, és több mint 160 külföldi vendégelőadó, vendégoktató vett részt programjainkba. Közel 200 diákot támogattunk abba, hogy hosszabb, rövidebb időre külföldön szerezzen tapasztalatot. Rendeztünk 2 nagy nemzetközi konferenciát, egy nagyszabású diplomaosztrót, téli tábort, megnyitottuk Révfülöpi központunkat, amelyben több mint 1000 fiatal töltötte a nyarat, és vett részt képzéseken, és pihenhetett is emellett, és másodszorra is egy színes forgataggá változtattuk Esztergomot, ahol a belvárosban zenei, tudományos és közéleti programokon vehettek részt az MCC diákjai és más érdeklődők is. Egyedülálló fesztiválunkon idén 220 előadó, 110 színpadi program, 48 kiállító és több mint 32 000 látogató vett részt, és terveink szerint ezt az MCC fesztivált jövőre még izgalmasabb, még jobb keretek között, még izgalmasabb programokkal fogjuk megrendezni. Idén is rengeteg szakmai konferenciát tervezünk. Szeptember végén, szeptember 30. október 1-én lesz a Budapest Summit nevű eseményünk, amely az orosz-ukrán háború gazdasági következményeivel foglalkozik, és 12 országból rengeteg külföldi előadó és szakértő várható. Ezen kívül országos pedagógiai nagykonferenciát szervezünk, a szemeszter vége felé pedig folytatjuk a média konferencia sorozatunkat, ahol média házak,
média cégeknek mutatják be, hogy mik a legfontosabb tendenciák a média világában. Az egyik legnagyobb középkori keresztény misztikus, Eckhart mester szerint a bölcsesség abban áll, hogy megtesszük a következő dolgot, amit meg kell tennünk. Teljes szívből tesszük meg, és azt is, hogy örömöt is lelünk benne. Azt javaslom tehát, hogy próbáljunk meg mi is bölcsekké válni, kezdjük meg a tanévet, méghozzá teljes szívvel, teljes gőzzel, és azt kívánom mindenkinek, főleg nektek, kedves diákok, hogy lejjétek örömöknek benne. Mindenkinek sikeres szemesztert, sikeres tanévet, és sok jó órát kívánok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük, Zoltán! Most pedig fogadják szeretettel hallgatótársunkat, Horváth Bendegúzt, és hallgassuk meg előadásában Lackfi János Tanuld meg, hol van az erő című versét. Lackfi János, tanuld meg, hogy hol van az erő. Tanuld meg, hogy hol van az erő. Nem a konditermek izzadság szagában, nem a dagadó erekben, nem a vicsorgó fogakban, nem az előírt proteinbevitelben, nem a fokozatos terhelésben, sem a pózoló fotókban, hiszen elég egy láthatatlan vírus, és a legerősebb ember is magatehetetlen csecsemőként fetreng az ágyon. Tanuld meg, hogy hol van a tudás. Nem a könyvtárak és tanszékek porszagában, penészes szakállai közt, az intézeti munkatársak egymásra hivatkozó tanulmányaiban, hiszen elég egy zavarba ejtő női vagy gyermeki pillantás, és rögtön elszáll minden tudomány. Tanuld meg, hogy hol van az értelem. Nem a magát racionálisnak mondott számítgatásba, amely beáraz mindent és mindenkit, körzővel és vonalzóval méreget, és abszolútnak hiszi magát mindaddig, míg egy meghibásodó alkatrész miatt a jól kiokumulált gépezet össze nem omlik, és maga alá nem temeti a tekintélyes büdzsét. Tanuld meg, hogy hol van a maradandóság és az élet. Nem a kastélycsoda kertjébe, autócsodán begördülő, testőrökkel és kamerákkal védelmezett, atombunkerében bízó, zsírját leszivató, ráncait felvarrató, részvényei névértékébe betonozott pénzember szolárium barnaságában, melyet elkerülhetetlen halála után 100 évre hibernálnak, hát ha él akkor is ember a földtekén, kinek legfőbb gondja a mirelit kőgazdagok feltámozgatása lesz. Senki sem tudja, hogy hol van az erő, a tudás, az értelem, a maradandóság és az élet. Csak aki mindent tud, aki mindent átvizsgált értelmével, aki minden élőbe lelket lehelt, aki küld és visszahívja a fényt, aki mindörökké megalkotta és benépesítette a földet, azt tudja mindezeket. És ő nem tartja méltatlannak, hogy megjelennék a földön, és társalogjon az emberekkel. Köszönjük Bendegúz a tartalmas versét. And now we turn to English. Every year, MCC is hosting a dozen of visiting fellows who conduct research and teach here. For this opening ceremony, we would like to yield the floor to 4 visiting fellows. The first one is Zoltán, professor of the London School of Economics, and also professor at the George Mason University in the United States of America. After him, 3 of our visiting fellows would like to give our students some useful thoughts for the months to come. So after Mr. Ács, please welcome Peter Boghossian, philosopher, educator, author, critical thinker, that would be a nice way to put it. After him, please welcome Gábor Csepregi, former visiting fellow, now a tutor and the MCC Leadership Academy, 3-time Olympian, and a significant contributor to the water polo sport, not in Hungary, but in Canada. And last, but certainly not least, please welcome Dr. John Laughland, with whom you must have met at the freshman camp, but here he will also have
plenty of useful thoughts. He's an author, former colleague of the European Parliament, and he also has a doctorate in philosophy at the Oxford University. He also was in Paris. Many of these visiting fellows are significant people, so don't hesitate to reach out to them because they have many things to teach for all of us. So first, please welcome Zoltán. Thank you. Well, after three brilliant speakers that know the language 10 times better than I do, I'm glad I can speak in English and not my bad Hungarian. So I arrived about a week ago, and they whisked me out to the country after a long flight, and I was supposed to address some of the new students out there. And I said, what should I wear? They said, oh, very casual. I said, what should I talk about? Oh, very casual. So that worked. I see this is a much more elegant gathering, so I'm glad I bought a suit and a tie so I can fit in. I was not sure what to talk about or what to say, but it's obvious that there's some need to reflect on the current state of the world, the current state of Europe, and to some extent, the current state of Hungary. And this reminds me of the great baseball player Yogi Berra. When the Yankees made it to the World Series in 1960, a reporter said to him, "Are you going to win the World Series?" And Yogi Berra thought about it for a minute, and he said, "You know, making predictions is very difficult, especially about the future." So I will try to make a few predictions about where we are going based on where we've been. And I'm going to mention three things: the digital revolution, globalization, and the current inflation. So let me spend just a minute about my background. So I was born in Austria in 1947, which means I'm pretty old. My parents were Hungarians, and we were refugees living in a camp. Now, I never understood why my parents met and got married in a refugee camp and had 3 children. It's still difficult to figure out if I would do that. In 1952, my father was sent a job, which was the only way he could get to the United States. And so we went to the US. We went to Bremerhaven, boarded the USS General Sturgis, which is a World War II troop carrier. We went to New York. There we took a train to Cleveland, Ohio. And then started the difficult part of fitting into a new world. Being a refugee is a difficult and interesting proposition. As a refugee, you lose everything. And there's 4 ways to think about this. The first thing you lose is financial capital. If you had any money, it's now worthless. If you had any property, they took it away from you. And so you're basically penniless. The second thing you lose is your human capital, which is your education, your training, and all your skills, right? This varies. If you're a lawyer, you lose it all. If you're a doctor, some of it you keep, but you basically lose the human capital. The third thing you lose is social capital. All of your contacts, your friends, your family, you leave behind. The only thing you keep is your cultural capital.
your language, your history, your understanding of who you are and where you came from. But as a 5-year-old, you have no appreciation of that because you're in a different culture and you're now trying to adjust to a different world. So I grew up in Cleveland, Ohio, under difficult circumstances. At age 15, I had to quit school and go to work. At age 18, I went to the steel mills, spent a couple of years working there. The good news is I saved up a little money, went to college, just about graduated, and then I went to New York City and started a program at a place called the New School for Social Research at their graduate faculty. And then in 1980, I got a PhD in economics. And two things happened. In this education, I was introduced to the upper levels of American culture. The New School for Social Research was the most leftward thinking organization in America trying to understand where the world was going. I became interested by accident in what was happening in the world. And if you think back to the 1970s, this was an extremely difficult period globally and especially in the United States. The US had lost a war, there was huge inflation, there was social revolution, they were burning down the cities, the dollar was declining. It was not a very pretty picture. The other thing that was happening that I hooked onto, and I didn't really understand the significance of this, but it was the birth of the digital revolution. In 1971, the microprocessor was invented. As all of you know, a tiny little chip that created transistors on a silicon wafer. And this digital revolution emerged and over 60 years has transformed the world into something that would not have been or would not be recognized by anybody from 60 years ago. The digital revolution was made possible by a society being flexible, embracing these new technologies, right, and changing industry after industry, and creating new companies that basically make up the modern world. You are the products of the digital revolution. I had to learn about it. You grew up with it. It's second nature to you. It is not something very dangerous here out there, right? It is something that you have inherited. So I spent my career writing about the digital revolution. We never called it that because nobody knew what to call it 50 years ago. We called it the information age, we called it the knowledge economy. It went by a whole lot of names. But in hindsight, it's clear we are at the end of a digital revolution. And it's defined by 5 decades where we did 5 different things, right? The 1970s, we invent the microprocessor, and companies start figuring out how to make this better, more effective, right? And we know the original microprocessor had 2,000 transistors. The current state of the art is 40 billion transistors, right? Every smartphone is a supercomputer, and 80% of the world has one,
in their pocket. So they don't have to put a chip in you. You carry the chip because it's too big to put in you. We are now at the mature stage of the digital revolution, right? And the 4 decades gave us the PC in the 1980s, the internet in the 1990s, the smartphone in the 2000s, and cloud computing and AI in the last 10 years. We are now wrestling with how to live in this world, and it's an interesting process going forward. The second major event of my lifetime was globalization. I came to Hungary the first time in 1974 under communism, and you know, it was a tricky process. You had to come, you had to get a visa, you had to get checked in, you had to go to the police. You couldn't talk to anybody. They said, no, 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 be quiet, the police are listening, right? Then we had the fall of the Berlin Wall, the end of communism, we thought, right? And we ended up in a world that connected up most of humanity. We had labor market mobility, financial integration, and we attempted cultural integration into this new world. I think the best year of my life was 2019, right? The year before the pandemic, when globalization was still growing, right? You could travel anywhere, go anywhere, meet people. You could have the greatest time, right? And slowly, globalization is grinding to a halt, and we are now in an era of deglobalization. It's not the first time in history. It also happened before the First World War. And we see this with the conflict with China, the conflict with Russia, conflicts in other parts of the world. And where this ends up, right, is actually difficult to foresee. I would argue that the second Crimean War that's underway now, which I think what historians will call it in the end. Remember the first Crimean War, 1853 to 1856, was Russia against the UK, France, Turkey, and Sardinia. I don't know what Sardinia was doing there, but it's okay, right? That ended up in the Peace Treaty of Paris. This second Crimean War is very similar. Ukraine is sort of the place where the fighting is happening. It's to some extent about Crimea, right? And it's the US, Britain, Turkey, Ukraine, and to some extent the EU, although the EU is this unwilling but tricky partner. And of course, this is testing all aspects, right, of integration, of energy, so on and so forth. The third major development that I did not think I would see again in my lifetime is inflation. Inflation, of course, is a very simple thing to explain, right? It's too much money chasing too few goods. We didn't make enough things, and we gave everybody a lot of money. And then what happens? The prices go up. But inflation, as an economist understands it, represents a much deeper problem in society. Az infláció olyan, mint a szerelem. It's very easy to fall in love. Any fool can do that. But it takes a genius to extricate yourself from a relationship.
It was easy to get into this situation. Governments printed money, gave everybody, and they said, oh, this is easy. It's the way the Hungarians in the 2000s ran their country. Borrow a lot of money, we don't have to worry about it till you have to pay it back. And so we have started this inflation, this social process, and there is no easy way to end it. The last major inflation, right before the digital revolution, from 1965 to 1980, lasted 15 years. This is when I was a graduate student working on my dissertation, and I went to my advisor, who was a brilliant Cambridge don. I said, Ed, I don't have a dissertation topic. And he said, oh, figure out inflation. I scratched my head, and I said, there's some guy named Milton Friedman at Chicago's working on that. So I said, oh, he's wrong. So I did write something around inflation. And of course, right, we know that that was ended in the early 1980s by a huge recession and great social cost. We are now in another period of inflation, and it's endemic of greater underlying problems. Like, what those problems are is difficult to understand, but we are trying to figure out, right, how to move forward, and we are actually going backwards, right? The end of globalization is not a good thing. The attack on the digital revolution is not a good thing. And the social inclusions and the breaking down of barriers that is now not happening is not a good thing. War is not a good thing. So we are in, I think, a difficult time for the rest of this decade. When I used to go to parties in New York as a graduate student, someone would always come up to me and say, what do you do? I said, oh, I'm studying economics. They go, oh, you have a good tip for the stock market? I said, I don't know anything about the stock market. That's still basically true. But I do know this. From 1965 to 1980, the stock market in the US was flat and declining. And once the digital revolution took off, the wealth created, measured by one measure of the stock market, increased from 800 to 38,000. The amount of wealth created was unbelievable by historical standards. And as we look ahead, it is not clear that that wealth creation will continue for two reasons, I think. One is we're fighting over what we have created, right? There's this great income inequality in the world today in almost every country. Now, I know why there's income inequality. It's actually very interesting. The people that created the wealth get it, and they don't share it. But that's capitalism. So now we're trying to take it away from them and spread it around. The problem with that is that doesn't create new wealth. So we are in for an interesting period where technology will change again, where we will reinvent the future. But this inner period, this next 10 years, will be a trying period. So that leaves me with you. What I study is entrepreneurship, innovation, technology, and regions. And I've been doing this for 40 years. These are the pieces of the digital revolution. And
people always ask me, they say, Zoltán, what's the most important thing for entrepreneurship and innovation? And I always give the same answer, and they never like it. It's what the best and the brightest do. The future of every society is tied to what the best and the brightest youth do. You know, I gave this assignment to one of my recent classes. I said, how does a 22-year-old invent a $22 billion company in 22 months? And we know this happens over and over. It's a rare event, right? It's a black swan. How that happens, we don't really know, but you inherit this world. It's people like you, someone in this class will rise to the top and help create a new world. So I will leave you with a thought. How did I end up where I am? And the answer to that is found in a poem by Robert Frost, who lived in Vermont in the mountains. He said, 2 roads diverged in the woods, and I took the one less traveled by. And that made all the difference in the world. Thank you very much. The easiest person to fool is yourself. The late physicist Richard Feynman left us with that, and today I want to talk about what it means to fool yourself, how you can travel not only your educational experiences, but your life, making it less likely that you'll be fooled. One of the greatest questions in all of critical thinking has been answered. And that question is, why do smart people believe weird things? You'd think that if somebody was really smart, it would be less likely that they would fall for a hoax or a scam or a movement or an ideology. But the fact is, it's because they're really smart that it makes it more likely that they fall for a scam or a hoax. Why is that? Smart people are better at rationalizing. In English, rationalizing doesn't mean reasoning. Those are different words. Smart people are better at coming up with good reasons for bad conclusions. In the late 1970s, early 1980s, at the Washington University, there was a center set up to examine psychic phenomenon, ghosts, ESP, telekinesis, mind melding, moving objects with your mind. It was called, this university project was infiltrated by James Randi, who's a famous skeptic. And he had 2 kids, 2 teenage kids, go in and fool the world's best researchers for 4 years. 4 years. He convinced them, those two young men convinced the researchers they could bend spoons, they could read people's minds, they could look at a deck of cards and pick out exactly what the researchers were thinking, but they could do no such thing. They were just really good young magicians. But they couldn't have done that if the people didn't want to believe. They wanted to believe that people have psychic phenomenon. It's also more complicated because they're getting money to investigate these things. So 2 kids for years fooled the world's greatest experts in thinking that they had superpowers, powers of the mind.
Here are two of the most important questions you can ever ask yourself in your whole life. The first question, which I will not talk about today, is what kind of life ought I to lead? The second question is how you cannot fool yourself. It's a simple, single question that I hope you ask yourself 500 times a day, every day, for the rest of your life. Here's the question. How could I be wrong? Under what conditions would I be willing to change my beliefs? Here's how we all form beliefs. And remember, if you're smart and the incoming group of students is extremely smart, you're not less susceptible to this, you're more susceptible to it. That's why you have to be more vigilant with your belief life, with the things that you believe. When you ask yourself the question, under what conditions would I be willing to change my beliefs? This is what happens. Here's how everybody forms beliefs. All of us, myself included, and I have been, there's a great word in English, hoodwinked, tricked. I've been tricked many times about many things. Here's how we form beliefs. We have a moral intuition about something. We feel something. And because we feel something, what we want to do is to validate those feelings by looking for evidence, by looking for reasons to believe. Many people go through their whole lives and they never ask themselves that single question. Under what conditions would I be willing to change my mind? What evidence would I have to hear? What reasons would I have to hear? That is the single best way that you can prevent yourself from being fooled. Because remember, you will want to believe things, and what you'll do is you will look for evidence for what people say to reinforce your moral intuitions, the things that you want to believe. So that question is key. The famous English philosopher, Bertrand Russell, has one of my favorite quotations. A very good friend of mine has this tattooed on his arm. I was thinking about getting a similar tattoo actually on my back of another Bertrand Russell quotation. But the quotation is, what is wanted is not the will to believe, but the wish to find out. Never barter those. Never trade those. Never give those up. You can maintain a sense of integrity in your life if you place truth front and center. And often that means that you have to be incredibly honest with yourself about what it is that you believe and why you believe it and what it would take to change your mind. Because the easiest person to fool is yourself. Don't fool yourself. Ask yourself that question and be honest with yourself when you engage ideas throughout your education and your life. Thank you. Dear students and ladies and gentlemen, a while ago, my eyes fell upon a remark made by Abel Leute, neuroscientist and the last living student of Albert Szent-Györgyi. This is the remark. Szent-Györgyi always said, if you find something, don't throw it out immediately. Instead, see what is behind it. Nézd meg, mi van mögötte. My advice to you, dear students of MCC, would be short and simple. See what is behind it. What I mean by this borrowed advice, I will explore it in 4 different short stages. Remain open and receptive. Obviously, education will never give you a satisfactory result until you learn how to approach any subject, any problem, any experience
with an attitude of mental openness, with the elasticity of your mind. Seeing what is behind it means to remain flexible, open, receptive, to persist in the quest of fresh ideas, new impressions, surprising explanation, and of different ways of addressing issues and resolving problems. Illuminate knowledge with imagination. According to the English philosopher and mathematician Alfred Whitehead, the primary function of an educational institution, such as these, for instance, is not only the transmission of specific knowledge and skills, but also and chiefly the imaginative consideration of knowledge and skills. When knowledge is approached with imagination, it is seen with all its possibilities, with possible applications, connections, modification, expansions, and organization. The tragedy of the world, according to Whitehead, is that those who are imaginative have but slight knowledge, and those who possess extensive knowledge have a feeble imagination. Hence, the much-quoted aphorism, fools act on imagination without knowledge, pedants act on knowledge without imagination. Seeing what is behind it requires from you, in this respect, to get knowledge, to become an expert in something, but at the same time, to illuminate knowledge and expertise with your imagination. Quite recently, I had a very good interview in a Mondiner with Gábor Zoboki, who is a very successful architect. And he was able to apply this principle. He said, I was able to succeed in my profession because I not only knew how to build a house technically, but I also imagined the colors, lights, moods, the atmosphere, and the soul of the building. Thirdly, pay attention. When you pay attention, you show concern for the well-being of your family, your friends, your teachers, and also for the natural and social environment. You also act with tact, civility, and courtesy. You guess what is appropriate to say and to do while you interact with people. But paying attention also involves to see what is behind short-term and practical payoffs and to concern yourself with larger meaning of your learning activities, with the moral implication of the gained expertise. And finally, find joy in learning. To be sure, we all rejoice when we learn new skills, we understand a new theory. Knowledge can be joyful. There's a gay science. And an acquired expertise can bring delight. But you may find enjoyment not so much in a stock of available knowledge, but in its absence, in the vast domain that you could still explore and comprehend. When you admit that there is still so much to learn, to discover, the lectures and workshops become an exciting adventure. The call to see what is behind it invites you to focus on what is not yet known, what is left to be discovered, all the mysteries and paradoxes of life on our planet, and to awaken in yourself a sense of puzzlement, curiosity, and fun. In short, I want to encourage you to be open, imaginative, attentive, and mostly cheerful. Above all, be always cheerful. Thank you very much. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus.
let's be happy because we're young. The opening verse of the academic hymn expresses the joy that we feel as a new term starts, and if we're young, of the prospect of the life that lies before us. It's a bit difficult, however, to feel joy in the current international and political situation. War has broken out on the very borders of this country. And war brings not only suffering and privation, but also the eclipse of freedom. Wherever we look in the free world today, the so-called free world today, we see political and judicial harassment of dissent. In the United States, in the run-up to the midterm elections, one of the lead campaigners, Steve Bannon, has been arrested. In France, the prominent internet journalist Eric Verhaeghe, who is a close colleague of one of the MCC visiting fellows, Edouard Husson, was called into police custody and handcuffed and questioned for 24 hours in what was a blatant act of intimidation. Perhaps the saddest example, but unfortunately there are many, is the example of an Irish history teacher who was sent to prison for refusing to use gender-neutral pronouns in his classroom. Unfortunately, as you all know, Hungary is a target of this political and judicial harassment. On Wednesday in Strasbourg, Ursula von der Leyen gave a very belligerent, warmongering speech. She seems to have forgotten, by the way, that the European Union is supposed to be in favor of peace, or that it won the Nobel Peace Prize 10 years ago. Instead, she gave a speech about war and how Europe had to prevail in the war against Russia. This is about autocracy against democracy, she thundered. She was talking about Russia. But you all know perfectly well in this room that the word autocracy was used only an hour or so later in the same chamber to designate Hungary. So Hungary, from the point of view of the Brussels apparatus, is as much an ideological enemy as Russia is. And it's no coincidence that Russia, or that Hungary, like Russia, is the victim of financial sanctions, and I am sure that those financial sanctions will remain in place until such time as regime change is effected. Because it is about the regime of Brussels against the regime of Budapest, the regime of NATO against the multipolar world with different power centers. So we face very substantial challenges. Luckily, we in this room have very substantial resources. You students are about to embark on many years of study, and that means your professional activity is devoted to looking for the truth that will set you free. So we're extremely lucky, we whose professional duty it is to seek the truth. And in that search for truth, and in that determination to speak the truth, we must remember not to be afraid. Fear is the key to totalitarianism, to this creeping totalitarianism, which we see all around us. But freedom is not just individual. It is, on the contrary, collective and public, or should be. We don't seek the freedom that existed in the late Soviet period around the kitchen table in the intimacy of the family. No, we seek that public and constituted freedom which is embodied and protected by the state. And that is why it's appropriate to remember the lines, the penultimate lines, or the penultimate verse of the academic hymn that I quoted at the beginning. Vivat et res publica, et qui illam
regit. Vivat nostra civitas, quae nos hic protegit. I'll leave you to work out the Latin. Thanks. Thank you all. Visszaváltva magyar nyelvre, kérem fogadják szeretettel hallgatótársunkat, német Donátot, aki Chopin b-moll keringőit adja elő nekünk zongorán. Köszönjük Donát zongora előadását! Idén nyáron már második alkalommal adott otthont Esztergom az MCC Festnek, amelyről nézzünk meg közösen egy rövid videót. Ezzel egyúttal pedig évnyitó ünnepségünket lezárjuk. Azonban mindenkit szeretettel várunk egy állófogadásra a Lopiban, feltéve, hogyha a kintlevők nem ettek meg már mindent. Magam, konferenciétársam és a szervezők nevében köszönjük mindannyiótoknak, mindannyiójuknak a megtisztelő figyelmet.
És a továbbiakban arra szeretnénk kérni önöket, hogy a videó megtekintése után maradjanak itt a teremben egy közös fotóra. Szép estét és jó szórakozást kívánunk a videóhoz, az állófogadáshoz és az utána következő bulihoz is. Thank you.